Hello, you are welcome to the February 2022 edition of the Divine Word Missionaries Web TV News. My name is Eunice Sabaina Dola. In this edition, our stories are from Ecuador, Congo, Mozambique, Slovakia, Australia, and Papua New Guinea. The chaos caused by the COVID-19 pandemic in Guayaquil has left serious consequences in the peripheral neighborhoods of the city, such as Mante Sinai or the Guasmosur neighborhood, where cases of violence, addiction, domestic violence, and drugs have increased. For that, the Divine Word Missionaries initiated a social project called Proyecto San Anordo in two parishes, Paroquia San Anordo Johnson in Mante Sinai and San Hermano Miguel in Guasma, two troubled neighborhoods in the city. The project has a team of psychiatrists, psychologists, and lawyers. Romulo Rizzo, who is part of the team as a lawyer, talks about the objectives of the project. Estamos en la parroquia Santo Hermano Miguel, ubicada en el Guasmo Sur, donde existen varios problemas sociales como la drogadicción, la violencia, problemas intrafamiliares. Frente a esta problemática, los misioneros del Verbo Divino han tenido a bien ayudarnos con el proyecto Arnoldo, que busca precisamente, como entre sus objetivos principales, dar asistencia a todo este tipo de problemática. Sobre todo ahora en el tiempo de pandemia nos ha venido muy bien este proyecto porque se incrementaron aún más los problemas como problemas conyugales, problemas familiares, y de aquí se ofrecen también las terapias. Entonces, entre los objetivos principales está velar por la familia, la integridad y sobre todo en este tiempo también ayudando porque tenemos un alto índice de jóvenes con drogadicción. Las personas vienen y aquí se les da las consultas, se los agenda y se les direcciona con uno de los psicólogos que esté próximo a dar la consulta. También en mi caso como abogado ayuda a orientar a las personas que tienen esos problemas, porque estos problemas familiares también vienen con algo aplicando a lo legal. Entonces aquí se le da la asesoría legal para que encaminarlo, no tanto el acompañamiento en los juicios, pero sí indicándole cuál es el procedimiento. We are still in Ecuador, where for the last years, the Divine Word Missionaries have been assisting Venezuelan immigrants on their way to Peru or Chile, offering them food and showers in Haukeles. Both the Divine Word fathers and the lay people who take care of these immigrants say that the work is a lot, but the satisfaction is great. Planifiquemos para un comedor y recibimos a los migrantes, ¿no? Los jueves y los sábados. Recibimos a todos los migrantes, especialmente los venezolanos, para dar una comida caliente, ¿no? O almuerzo. Sabemos que en el camino ellos no tienen una comida caliente. La mayoría de ellos se comen más como pan, ¿no? Una comida rápida en la calle así, por eso pensamos en una comida caliente, ¿no? Como arroz, pollo, carne o a veces también con una bebida especial como cuaque que nosotros servimos. Y también tenemos un servicio de la ducha, de baño, ¿no? Somos aparte quienes creamos puentes con otras organizaciones. En este caso, lo que nosotros no lo podemos resolver, tratamos de buscar la ayuda con otras organizaciones. Y les agradecemos muchísimo que gracias por el Verbo Divino es que nosotros nos han dado la oportunidad como renovación carismática participar dentro de la iglesia en este servicio, en este comedor y en este proyecto que el padre Javier organizó y de verdad que estamos muy agradecidos de aquí dando nuestro aporte en todo lo que se necesita, apoyándole a él en el comedor, sirviendo a los hermanos inmigrantes. The Divine Word Missionaries in Congo are known for Verbum Bible, which is a religious publishing house for the translation of the Bible into African languages and for the publication and distribution of pastoral, liturgical, and biblical materials necessary for the local churches in Africa in their work of evangelization. Founded in 1982,
Verbum Bible is 40 years old this year. Father Henry Sanchez, the current director of the publishing house, talks about the work of the organization over the past 40 years. Alors, il y a 40 ans, lorsque nous avons constaté qu'il y a de plus en plus de chrétiens qui ont réclamé pour une édition catholique des Bibles, parce que dans ce temps-là, il n'y avait pas encore beaucoup de disponibilité des Bibles, surtout complètes dans des langues locales, en différentes langues locales complètes. Alors ils ont dit, mais nous avons besoin d'explications, nous avons besoin de notes. Il y a parfois aussi du vocabulaire dans la Bible traduit par les protestants qui ne correspond pas avec nos expressions liturgiques et les sacrements, les célébrations des sacrements. Alors, où sont les Bibles catholiques? Pourtant, déjà dans les documents des Verbum du Vatican II, on a vraiment clairement exprimé là-bas qu'il faut que les chrétiens aient accès à la parole de Dieu le plus large diffusion possible. C'est pour cela qu'est né Verbum Bible. La maison d'édition Verbum Bible est la maison de production de Bibles, mais ils ne peuvent pas vendre au grand public en détail. Voilà pourquoi le Centre catholique de Loba se charge de la diffusion des produits Verbum Bible. Et cette diffusion se fait par le biais de la formation, par le biais de l'animation biblique, par le biais aussi de la vente des Bibles en détail. The Divine Word Missionaries in Mozambique are celebrating 25 years of life and mission this year. In fact, the congregation first arrived in Mozambique in 1911 to help replace the Jesuits expelled by the Portuguese colonial regime. But the SVD missionary presence failed to take root in a political situation hostile to religious activity. The Divine Word Missionaries were also deported to Portugal in the years 1917 to 1918. They were repeatedly denied re-entry to the colony. Only in 1997, 5 years after the signing of the peace accords, did 4 members of the congregation return to the country. Since 1997, which marks the second arrival, the congregation is celebrating this year 25 years of its presence. To mark the events, several activities were organized throughout the year. Father Superior General Budikleden was present at the closing of the Jubilee year. Eu cheguei para Moçambique no início do ano 2001, com destino aqui para Maputo. O trabalho que era para eu assumir era no Seminário São Pio X, lecionando a Sagrada Escritura, no Seminário São Pio X, o único seminário diocesano aqui no nível do país. Mas também visitei Norte para conhecer. Tínhamos na altura já 2 comunidades lá, Liupo e Monapo. Sentia assim nesse tempo ainda aquela preocupação pelas questões logísticas. Liupo já tinha casa, Monapo estava a terminar a construção. Claro, as dimensões lá da missão, mesmo das paróquias, mas também começou a se sentir aquela parte da dimensão de Moçambique, porque a distância entre Maputo e Nampula também, com a minha chegada, começou a contar. Mas era um tempo talvez um pouco difícil, exigente, mas acho que foi bem vivido e encontrou boa resposta, olhando o crescimento da missão mais tarde. O número de confrades era, claro, limitado, mas também com o tempo aquilo começou a crescer, apesar de se sentir por um período uma certa falta de estabilidade entre os confrades que chegavam com o destino aqui para Moçambique. Houve uma troca bastante frequente, mas isso acho que foi um tempo também que foi passageiro. Em geral, a missão de Moçambique acho que aproveitou aqueles primeiros anos para se enraizar bem e crescer.
Saudamos a presença da SVD na nossa comunidade paroquial, bem como na nossa arquidiocese. A SVD trouxe dinâmicas diferentes de trabalho nas diferentes pastorais. Promoveu a pastoral bíblica, promoveu a prática da Létio Divina, promoveu várias atividades de formação para catequistas e outros grupos. A SVD trabalhou na animação da comunidade para a prática da caridade e para a presença da Eucaristia. A SVD implantou na nossa arquidiocese a pastoral da infância missionária. A SVD, nesta nossa comunidade paroquial, trabalhou muito para reformas das infraestruturas. Falar da SVD na nossa comunidade paroquial é falar de uma dinâmica de pastoral muito valiosa. Agradecemos, haja bênção para esta comunidade missionária. The spiritual accompaniment of young people in universities is increasingly becoming a priority for Divine Word Missionaries in many countries around the world. This is the case, for example, with the SVDs in Slovakia. University Pastoral Center of St. Joseph Ranademec is located among the university dormitories in Bratislava, Mlynska Dolina, capital of Slovakia. Divine Word Missionary Father Milan Bubák was founder of this center, and it has been run by Divine Word Missionaries now for 25 years. The motto of this center is "I have come that they may have life and have it in the full." We are two priests, Divine Word Missionaries, working in the center. Our service is to be here for young people and to serve them spiritually on their way while they're studying at university. We have different types of activities here. We hear confessions every day from 2:30 p.m. until 8 p.m. Then is the Saint Mass. There are more than 20 different teams where students are involved. For example, our choir team that sings on masses, or gastro team, 3-day adoration team, praise team, decoration team, tourist team, and of course mission team, which is the largest group. It's a place for students, and we can grow here on our way to Jesus. And we've got nice relationships here, and we've got many activities for students also. For me as a student, it's a very great opportunity to have some place like this, because for me it's a place where I can create community with other people who believe in what I believe. So it's like kind of developing my relationship to God, and also to develop my service in church. This place means for me a place of fulfillment and acceptance. I found here great friends with whom I spent a lot of beautiful times. And the Pastoral Center is a place where I experience through people how God loves us and how His life is. On last 29th January in Ois, where St. Joseph Ranademec was born, the Divine Word Missionaries of the Italian province and some members of the SVD community in Rome gathered to commemorate the Feast of the Saints. The Mass was presided over by Father Superior General Budikleden. Father Provincial of the Italian SVD province tells us about Joseph Ranademec. Oggi abbiamo celebrato in questa chiesa la festa di San Giuseppe Ranademec, 170 anni dalla sua nascita, in questo luogo stupendo, in questo luogo meraviglioso, questo uomo che ha lasciato questa terra. E questo uomo che, guardando questa statua, guarda lontano. Il suo sguardo e il suo cuore è arrivato fino alla Cina, dove ha dato tutto. Lui ha detto che voleva diventare cinese in paradiso, ma prima di tutto è diventato cinese nella terra, infatti è stato sepolto là. Oggi il Padre Generale, che ha celebrato con noi insieme a tanti confratelli che sono venuti da Roma, il Padre Generale ha parlato della speranza, che deve essere quella che ci portiamo nel cuore, quella che Lui ha portato nel cuore. Quando ha fatto fermare il carro, quando stavano per andare nel protettorato tedesco,
ecco, lui ha avuto tanta speranza perché è tornato indietro con la sua gente e ha vissuto e ha terminato la vita con la sua gente. Padre generale, Padre Budi, parlava anche citando il Salmo 18, versetto 20, tu mi porti al largo. Questo è molto bello. Le navi non sono fatte per il porto, ma sono fatte per prendere il largo, l'oceano. Questo piccolo, grande uomo ha preso il largo da questa terra. Oggi si arriva qui rapidamente, ma in quel tempo era veramente una valle molto chiusa, però ha avuto un coraggio stupendo. Ecco, il mio augurio è che noi tutti, ecco, abbiamo questo coraggio nel cuore. E allora, caro San Giuseppe, ti prego e ti prego per tutti noi, tu aiutaci. Si bussa al cuore di Dio affinché anche noi possiamo avere un cuore secondo il cuore di Dio che è Gesù, come lo hai avuto tu. Grazie e benedicici tutti. San Giuseppe Freinademetz, prega per noi. Tutti i santi e santi di Dio, pregate per noi. The Divine Word Missionary Congregation has been blessed in recent months with the appointment of 2 fathers as bishops. They are Fathers Tim Nerton as Auxiliary Bishop of Brisbane in Australia and Father Wellington Gregg as Bishop of Goroka in Papua New Guinea. Father Tim Norton has to date been the coordinator of intercultural promotion activities for the congregation in Rome. Father Wellington Gregg, on the other hand, has so far been provincial councillor, mission secretary, and coordinator of ongoing formation in Papua New Guinea. Thanks for watching the news. See you next month. Please subscribe to our YouTube channel. We meet again next time.